I can do nothing but applaud the courage, determination, and capacity of the Ukrainian people and the Ukrainian military. I mean, they have really been amazing. And I think it's hard to tell at this point exactly what it means in terms of, but I've been very clear that we're going to continue to provide the capability for the Ukrainian people to defend themselves, and we are not going to engage in any negotiation. There's nothing about Ukraine without Ukraine. It's a decision Ukraine has to make. I think you're going to see things slow down a bit because of the winter months and the inability to move as easily around the country. But I think it remains to be seen exactly what the outcome will be, except that I'm confident that Russia will not occupy or defend Ukraine as they intended from the beginning. I can't have trouble reading this. Reuters, Natanja Bose. President, quick question on North Korea, which appears poised to conduct a new nuclear test. I'm wondering if you can talk about your specific discussions with President Xi on that. To what extent do you think China has the ability to talk North Korea out of conducting such tests? And what are the repercussions for U.S.-Chinese relations if a test goes forward? Well, first of all, it's difficult to say that I am certain that China can control North Korea, number one. Number two, I made it clear to President Xi Jinping that I thought they had an obligation to attempt to make it clear to North Korea that they should not engage in long-range nuclear tests. And I made it clear as well that if they did, they, meaning North Korea, that we would have to take certain actions that would be more defensive on our behalf, and it would not be directed against North Korea. It would not be directed against China, but it would be to send a clear message to North Korea. We are going to defend our allies as well as American soil and American capacity. And so, but I do not think that it's difficult to determine whether or not China has the capacity. I'm confident China is not looking for North Korea to engage in further escalatory means, because I made it clear, and I made it clear from the very beginning and last year as well, that we will do what it needs to defend our capacity, to defend ourselves and our allies, South Korea as well as Japan, and that we'd be more up in the face of China, but it wouldn't be because of China. It'd be because of what was going on in North Korea. So, again, on a number of these issues, we have put together teams where our National Security Advisor, Secretary of Defense, and others are going to be engaging with their counterparts in China to see, and we're not going to be able to work everything out. I'm not suggesting this is kumbaya, everybody is going to go away with everything in agreement. But I do not believe there's a need for concern of as one of you raised the legitimate question, a new Cold War. And I think that I'll conclude by saying it this way. I want to be clear, and be clear with all leaders, but particularly with Xi Jinping, that I mean what I say and I say what I mean. So there's no misunderstanding. That's the biggest concern I have is a misunderstanding about intentions or actions on each of our parts. So we went into, I look at my team, how long did that meeting last? 3.5 hours. So we covered an awful lot of territory. And I must say that he was as straightforward as he has been with me in the past. And I think that we understand one another, which is the most important thing that can be done. I guess all of you are going swimming from here. It's not far. But Mr. President, what should Americans expect from Congress as it relates to abortion rights after the midterm? I don't think they can expect much of anything other than we're going to maintain our positions. I'm not going to get into more questions. I shouldn't even answer your question. No, I don't think that. I don't think there's enough votes to codify unless
something happens unusual in the House. I think we're going to get very close in the House, but I think it's going to be very close, but I don't think we're going to make it. All right, thank you, everybody. Thank you. L-am ascultat pe președintele Statelor Unite, Joe Biden, care a susținut declarații după o întâlnire de 3 ore și jumătate dintre el și președintele chinez Xi Jinping. Joe Biden a amintit despre faptul că ucrainenii au fost incredibil de curajoși pentru că au reușit să reziste până acum în condițiile în care de pe 24 februarie Rusia a început să le atace teritoriile. A spus foarte clar că va continua să ofere ajutor Ucrainei și că nicio discuție vis-a-vis de Ucraina nu va avea loc fără Ucraina la masa discuțiilor. De asemenea, mai mult decât atât, îți amintesc, liderul chinez Xi Jinping a spus președintelui american Joe Biden faptul că în urma întâlnirii este foarte îngrijorat de situația actuală din Ucraina și că va continua să susțină discuțiile de pace dintre Rusia și Ucraina. De asemenea, a amintit și situația testelor nucleare din Coreea de Nord. Este dificil să spun că China poate controla Coreea de Nord, a spus președintele Joe Biden, însă a mai specificat de asemenea că are încredere totală în China și în faptul că va reuși să ducă la bun sfârșit discuțiile de pace și că va fi alături de statele membre ale Uniunii Europene și nu numai, va fi alături de susținerea păcii pe întreg teritoriul globului. Continui acum și îți spun că, deși relațiile dintre Statele Unite și China au fost destul de tensionate în prezent, alimentate de o serie de probleme, printre care și Taiwanul, dar și activitățile militare ale Chinei în vestul Pacificului, cu toate acestea, cei doi președinți și-au dat mâna astăzi pentru prima dată la Summitul G20 din Bali. Bogdan Nicolae, editor șef la Monitorul Apărării și Securității, îți explică care este adevărata miza întâlnirii dintre Biden și Xi Jinping. Întâlnirile foarte importante pe agenda acestei săptămâni, de ea va depinde o bună parte din ceea ce vom vedea și în Europa în privința securității continentului european, întrucât, evident, pentru Biden și pentru aliații europeni, această discuție va conține subiectul Rusia și poziționarea Chinei față de problema agresiunii ruse, atât împotriva Ucrainei, cât și împotriva altor state, inclusiv de pe flancul răsăritean al NATO. Este prima lor întâlnire față în față, au avut până acum întâlniri online, însă în contexte politice firave și de o parte și de alta. Astăzi însă avem doi lideri care au poziții politice confirmate. Xi Jinping este secretar general al Partidului Comunist Chinez reales de curând în octombrie și cu siguranță va fi în martie propulsat pentru un alt mandat ca președinte al Chinei. În cealaltă parte, Biden a ieșit întărit din aceste alegeri la jumătatea termenului pentru Congres. Partidul Democrat s-a comportat foarte bine, a reușit să-și păstreze anumite poziții în politica internă, domină în momentul de față cursa pentru Senat și dă semnale că este pe următorii 2 ani de zile unul dintre interlocutorii de neclintit pentru Xi Jinping. Cred că aceste două lucruri vor conta foarte mult și vor încerca să stabilească niște linii roșii. Cred că fiecare are interese naționale în Pacific, vor încerca să le definească mai clar și să stabilească aceste linii roșii, respectiv subiectele sau zonele geografice, zonele politice de securitate, unde nu se acceptă interferențe din partea celui